Today we are discussing about fragments in Android. What is fragment? A fragment is a piece of an activity which enables more modular activity design. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. അഥവാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിന് സബ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും പറയും. There are some important points about fragments. A fragment has its own layout and behavior with its life cycle, and you can add or remove fragments in an activity while it is running. അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റും. പിന്നെ യു ക്യാൻ കമ്പൈൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റി ടു ബിൽഡ് എ മൾട്ടി പാൻ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, അതായത് വേറെ കുറേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് തന്നെ multiple activities ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Fragment life cycle is closely related to the life cycle of its host activity, which means when the activity is paused, all the fragment available in the activity will also be stopped. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. You can create fragments by extending fragment class, and you can insert fragment into your activity layout by declaring the fragment in the activities layout. നമുക്കൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. Prior to fragment introduction, we had a limitation because we can only show a single activity on the screen at one given point in time. So we are not able to divide devices screen and control different parts separately. But with the introduction of fragments, we got more flexibility and removed the limitations of having a single activity on the screen at a time. Now we can have a single activity, but each activity can comprise the multiple fragments which will have their own layout, events and complete life cycle. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ലേഔട്ട്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. This is an example for the fragments. ഒരു ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാട്ടിയത്. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഒരു ഹാൻഡ്സെറ്റ് അഥവാ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനും ആക്ടിവിറ്റീനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാട്ടുന്നത്. The applications can embed two fragments in activity A when running on a tablet-sized device. However, on a handset-sized screen, there's not enough room for both fragments, so activity A includes only the fragment for the list of articles, and when the user selects an article, it starts activity B, which includes the second fragment to read the article. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടാബ്ലറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റും. ഈ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ സ്ക്രീൻ വൈഡ് അല്ലാത്തതിനുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ അടുത്ത ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.